trade agreement. It's one of the fastest moved agreements. In a matter of a year, between 2018 and 2019, the agreement was signed already by 54 of the 55 African Union member states, and currently it has been ratified by more than 36 member states, including the United Republic of Tanzania. In fact, the agreement establishing the AfCFTA entered into force on 30th May 2019, and trade began under the African Continental Free Trade Area Agreement on 1st January 2021. Member states are in the process of finalizing the outstanding negotiation on tariff schedules and rules of origin under trade in goods and the schedules of specific commitments and regulatory frameworks under trade in services. Ladies and gentlemen, with the adoption of the AfCFTA, the member states of the African Union have acknowledged the pivotal role of achieving gender equality for the economic transformation of the continent. In the spirit of Article 3E of the General Objectives of the AfCFTA Agreement, implementing a gender-responsive AfCFTA appears even more crucial now than before. Gender-responsive approach will require a shift in mindset of the conceptualization and programming levels of the AfCFTA in the implementation processes at national as well as regional levels. Women traders and entrepreneurs networks will require support to take advantage of the AfCFTA provisions, and this will entail building capacity to understand the terms of the agreement and to ensure that women traders and entrepreneurs' interests and concerns are well taken, they are well represented, they are well articulated at all levels and all the relevant levels of AfCFTA governance structure. And that's what we think that could also come out of this symposium. The AfCFTA envisions the progressive removal of so-called non-tariff barriers, the NTBs, including custom clearance, delays, corruption, restrictive licensing processes, uncoordinated transport-related regulations, the certification challenges. Studies have demonstrated that even minimal reduction of non-tariff barriers can have very effective trade boost in Africa. And so these are also areas that are spoken about by the AfCFTA, and we're encouraged to look at the NTBs. With the stage set to implement the AfCFTA, it is crucial that appropriate measures are taken to overcome the anticipated implementation challenges. Ladies and gentlemen, PAX believes that institutions matter, and strong and functional institutions matter even more. Thus, the Arusha Symposium series, now in the 3rd edition, is on quality of public institutions with different themes. The inaugural symposium in 2017 examined the institutions born out of the Abuja Treaty, namely the regional economic communities. And it looked at their strength, ability to harmonize action as the pillars of the African economic community, because the RECs are indeed supposed to be the pillars for the AEC. The second Arusha Symposium on the Quality of Public Institutions on the African continent discussed the ways to overcome implementation challenges in view of the African Continental Free Trade Area in relation to the free movement of people. This was done in 2019. The main question then at that time was, how should we organize ourselves to make the implementation of CFTA and the Protocol of Free Movement of People a success, because the two are not separable. At this 3rd Arusha Symposium on the Quality of Public Institutions on the African continent, we stand at an important time in history where the specific challenges women traders are confronted with are in focus of our reflections in the next few days and always also in Africa.
The question is, how can we contribute to make it easier for AFCFTA to work for women? What are the concerns women meet as traders? How ready and prepared are the various stakeholders involved in the implementation of AFCFTA? How ready are they? Assembled here, Your Excellency, we have young women entrepreneurs from Zanzibar and from mainland Tanzania. And to complement them, we have women with knowledge and experience, not necessarily that young, but with a lot of knowledge and experience, who can share their own knowledge and experiences and give useful perspectives on the AFCFTA. We shall also go out into the field during the time here to get to hear the voices of and to see the women entrepreneurs at their enterprises. The theme of this symposium, Your Excellency, is about them all, the young women, the more experienced and with more knowledge, and also the traders, etc. We also have experts from academia. We have participation of AFCFTA Secretariat, the United Nations, African Union, and we do have members of parliament, and we thank IALA for bringing us members of parliament from our regional parliament. I must hasten to add also, Your Excellency, that all the men in here with us today, and we heard that before, are gender sensitive. They're men that are supporting the cause for women. So we expect them to be with us and to listen to each other and see how best we can support this initiative. In PACS, and particularly in the Arusha Symposium series, we have benefited from results of bringing together theoreticians, actors, and policymakers. And in the coming 3 days, we look forward to interaction based on what the women in trade will share with us. The voices of these women, Your Excellency, are, I want to repeat that. The voices of these women are the single most important theme item in this symposium. The voice of the women is the single most important item of this symposium. What are their challenges as individuals? We want to know that. What are the challenges of the organizations serving them? What are their expectations from the organizations or institutions that are supposed to serve them? How gender responsive are policies and other measures to enhance capacities to leverage opportunities for women? How do women and men benefit equally from the design, implementation, monitoring, and evaluation of policies and programs, and many other similar questions? Excellencies, ladies and gentlemen, in conclusion, in organizing this third edition of the Arusha Symposium, this time in Zanzibar, and where else could it have been better? From Arusha to Zanzibar, we're only giving you the best, the best, the best, the best. We couldn't have been in a better place, and we really are happy to be here. PACS is trying to contribute towards the economic transformation of African continent through increased inter-African trade in general and enhanced participation of women entrepreneurs in particular. A wealth of knowledge and lessons and best practices related to the implementation of AFCFTA will be established through policy consultation, policy dialogue, and policy recommendations. A wealth of knowledge will be created and shared to raise awareness and support the identification and understanding of the critical implementation challenges, including those about institutional building, capacity building, and resource mobilization, pertaining to the efficient and successful implementation of the AFCFTA at the continental as well as regional and national levels. National and international experts, including political leadership, policy implementers, private sector,
and civil society organizations, and among them women traders, will deliberate within these 3 days and make recommendations for the way forward. The symposium is expected to provide directions and pathways, as already the PS also has mentioned, towards achieving an innovative and integrated gender-responsive AFCFTA implementation policies with the aim at closing the gender gap in not only in Zanzibar but in our continent. The main approach of this symposium is borrowed from the world-renowned and world-recognized outstanding Pan-Africanist, a leader in the person none other than Nelson Mandela. When asked how he learned to be such an amazing leader, Nelson Mandela recalled attending tribal meetings where his father was a chief and his father presided. He said he recalled 2 issues from that. First of all, that they sat in a circle, and secondly, that his father was the last to speak. In this symposium, we want to be the last to speak. We want to listen to the women. And I know the president today in this setup is the last to speak. We're going to listen to him because he's the leader, and this is how we were told leaders do. But I want all of us to have that spirit of leadership and listen before we make conclusions and talk. And with that, I want to just say that we hope that we'll come up with very important deliberations. We'll have things that will enhance our knowledge, but also will inform us better than when we came in here. And I'm looking forward to very fruitful deliberations. Thank you very much. Asante sana. Naomba tumpongeze tena kwa mara nyingine tafadhali. Mheshimiwa Rais, mimi huu mwezi nauita mwezi wa wanawake na akina mama. Lakini siulizwi akina mama ni nani na wanawake ni wepi. Wiki iliyopita Mheshimiwa Rais, tulikuwa na wewe hapa tukakukabidhi nafasi nyingine kubwa kama champion wa kuunga mkono wanawake katika harakati mbalimbali za maendeleo. Leo pia vile vile tunazungumza tena kuhusu wanawake, namna gani tunaweza kuunga mkono lakini pia na kuwasaidia katika masuala ya biashara na kuingia katika soko la kibiashara Afrika na hata baadaye ulimwenguni kwa ujumla. Kwa hivyo ni katika hatua kubwa. Kwa hivyo nadhani sijakosea kuita mwezi huu wa kina mama na wanawake na wasichana. Mheshimiwa Rais, sasa naomba nimkaribishe dada Monica Hangi ambaye ni Country Director Tanzania and EAC Partnership, ili na aje hapa tusikie kutoka kwake maelezo haya, na vile vile kama sehemu ya wadhamini wakubwa na wanaounga mkono juhudi hizi za maendeleo. Karibu sana. Asante sana. It is such an honor to be speaking with all of you this morning. Your Excellency, the President of Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi, Honorable Omar Shaban, the Minister of Trade and Industrial Development, Dr. Islam Saif Salum, Principal Secretary of the Ministry of Trade and Industrial Development, Ms. Juditha Lawson, and the entire management team of the Pan-African Center for Policy Studies, invited guests, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. On behalf of Trademark, allow me to congratulate a lot the Pan-African Center and the government of Zanzibar for hosting this wonderful symposium, a very important one in our times. But just to speak a bit about what Trademark is. Trademark East Africa is a not-for-profit organization, and we've been operating in 10 years plus now. And Trademark is the short form of trade and market.
because we believe once we're able to promote trade, allow people to access markets, then sustainable growth is going to happen. That is our belief. And we work so closely with the government of Zanzibar, the government of the United Republic of Tanzania. We work with ministries, including the Ministry of Trade here in Zanzibar. We work with agencies as well in order to promote trade in the country, in the region, and now we've gone further to promote trade at continental level. Of many areas that we work on is the work that we do with women traders. The work that women traders do, not just here, but across countries, sits at the center of what we believe in. And I'm here to join voices with Miss Judica Lawson to just commit not just to the government of Zanzibar, but to the Pan-African studies and the other partners, that Trademark will be here to try as much as possible to support the movement, to support the agenda that promotes access of markets by women traders. For the few years that we have been operating, we have realized a few challenges that are facing the women traders. The biggest one being limited access to finance. That is massive. And we see a lot of women out there who are operating at informal scale. I'll say the small scale, but also in the informal sector. Not because they don't want to grow, but the challenges are so many to be able to grow from household level, even the environment that is supporting us. The other challenge that we have also seen is the little awareness on trading opportunities that exists not just at national level, at our country, but regionally as well, as now we are going to the continental arena. The African Continental Free Trade Area is bringing along a lot of opportunities, but we are not sure how many of us as women traders are aware of these opportunities and are ready to actually go on and take on the opportunities. The other key challenge that also Ms. Judica alluded to is that we have very few women traders who are certified. So with that, it means access to market, international markets, regional markets, it's very limited. And we're here to support the women traders, to support all who are interested, to be able to understand these opportunities, to get certified and access the markets. So in short, before I conclude, Trademark, basically Trademark East Africa is intending to change the mindset that is out there and support as much as possible to provide that information. And now in this symposium, we would like to commit as Trademark that we're going to continue working with the government, with the private sector, and all the other parties to ensure that we improve trading capacity at continental level. I thank you so very much, and I wish you the very best in the next 2 days. Asante sana na kushukuru sana pia dada Monica Hangi, nawe pia kwa maelezo hayo. Bado tukiendelea kuhimizana katika kuunga kina mama, wanawake na wasichana mkono katika maendeleo na wafanyaji wa biashara, ili kusudi na tuone kundi muhimu sana ambalo linaweza kuleta mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa, lakini pia Afrika na dunia kwa jumla. Na Mheshimiwa Rais, sasa ni wakati nimkaribishe Speaker wa Bunge la Afrika ya Mashariki, Mheshimiwa Martin Karoli Ngonga, ili naye sasa tujitusie kutoka kwake kwa yala wana kitu gani cha kutueleza nao katika hatua hii muhimu sana. Speaker, karibu sana. Asante sana, na kwa
kuanzia niseme kwamba kwa mara ya mwisho walipokutana viongozi wetu marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki walipitisha azimio kwamba tuanze kujiandaa kutumia Kiswahili kama lugha ya jumuiya. Kwa hiyo nitajaribu kuanza kutekeleza hiyo. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Engineer Zena Ahmed Said, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Waziri Islam Saif, Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Judika Amri Rawson, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Waheshimiwa viongozi, waheshimiwa wote mliopo hapa kwa ajili ya kongamano hili, habari za asubuhi. Kwanza nitoe shukurani za dhati kabisa kwa mwaliko ambao tumepewa sisi kama Bunge la Afrika Mashariki, kwa sababu mada ambayo mnakusudia kuijadili ni mada ambayo inahusu utengamano wetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa muhimu sana ambayo tusingeweza kuikosa, na nimeongozana na wabunge wenzangu. Niko na mwenyekiti wa kamati ya Trade and Investment, Mheshimiwa Christopher Nduwayo, ambaye ni mbunge kutoka Burundi. Niko pia na mbunge mzoefu sana ambaye jambo lolote ambalo tunalijadili bungeni na tunaona lina uzito mkubwa tunamhusisha kwa sababu ya uzoefu wake, Mheshimiwa Engineer Mnyaa, Habibu Mnyaa. Sasa kabla hamjanihukumu niseme kwamba kuna mbunge mwanamke naye anakuja. Ni mbunge kutoka Kenya. Nilipoongea naye asubuhi alikuwa amefika Dar es Salaam, kwa hiyo ataungana na sisi muda mfupi ujao. Kwa hiyo niseme kwamba hii mada inahusu sana jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, na inahusu ni kwa nini tumejiweka pamoja kama nchi sita. Na kwa sababu hiyo waanzilishi wa jumuiya yetu wameweka nafasi ya pekee katika itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu mchango wa wanawake katika kuendeleza utengamano wetu wa Afrika Mashariki na kuendeleza uchumi wa nchi zetu. Kuna vipengele maalum ndani ya itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambavyo moja kwa moja vinazungumzia hii mada ambayo mtaijadili hapa. Na sitakwenda kwa undani zaidi kwa sababu wapo waheshimiwa wataijadili katika siku 3 zijazo, lakini inaongelea ni kwa nini wanawake wana nafasi maalum katika shughuli zetu za uchumi kama nchi na kama jumuiya. Kwanza, wao ndio wengi katika nchi zetu, kwa wastani ni 60%. Kwa hiyo East African Community Treaty imeweka utaratibu wa kijumuiya katika level ya jumuiya kwamba katika shughuli zetu zote na katika mipango yetu yote lazima kuwe na gender mainstreaming. Lakini pia treaty imeagiza nchi washirika wote ziweke utaratibu wa gender mainstreaming katika mipango yao yote. Kwa hiyo kuna hiyo arrangement ya aina mbili, katika level ya jumuiya na katika level ya partner states. Sasa ni kwa kiasi gani tuna comply? Nafikiri hilo ndilo litakalojadiliwa hapa, na ndilo wabunge wenzangu watajaribu kulitolea mawazo yetu sisi kama bunge la Afrika Mashariki. Vile vile tumeweka utaratibu wa kushughulikia vikwazo vya kibiashara kwa ujumla wake, non-tariff barriers. Kuna mechanism ya kudumu katika shughuli zetu za Afrika Mashariki kushughulikia non-tariff barriers zinazohusu biashara zinazowahusisha wanawake na biashara kwa ujumla. Sasa non-tariff barriers huwa zina character ya kufight back. Mkitatua changamoto hizi zinaibuka changamoto zingine na zinakuja kwa sura nyingine. Kwa hiyo ndio maana tumeweka utaratibu wa kudumu kuhakikisha kwamba si tu kwamba tunashughulikia non-tariff barriers ambazo zimekuwa identified, lakini vile vile tunajaribu kuweka utaratibu wa kuzuia kuibuka kwa non-tariff barriers mpya
na kwamba huo utaratibu uwe ni wa kudumu. Kwa hiyo wenzangu watajaribu kuonyesha statistics, ni changamoto zipi, ni NTBs zipi ambazo zimeshughulikiwa, ni zipi ambazo zinaibuka, na ni zipi ambazo tunaendelea kuzifanyia kazi. Nafikiri hilo ndilo wenzangu wamejiandaa kulijadili. Kwa hiyo in the interest of time, naomba nisi preempt. Mimi ni speaker, lakini utaratibu wa maspika huwa tuongei sana, ingawa tunaitwa maspika. Sijawahi kuelewa kwa nini tunaitwa speakers na tunaambiwa tusiongee sana. Sasa kwa sababu wapo ambao wamejiandaa kuongea na nimewachagua kwa kuzingatia uwezo wao kufanya hilo, naomba nisiendelee zaidi, lakini niwashukuru sana kwa mwaliko mliotupatia, na niahidi kwamba kama Bunge la Afrika Mashariki tutajitahidi kabisa kufanya kazi na nyinyi na kufanya kazi na initiative yoyote ile ambayo ina lengo la kuhakikisha kwamba kina mama wanakuwa katika a rightful place that they need to occupy katika shughuli zetu za kiuchumi na katika utengamano wetu wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo nafikiri nimejitahidi kulifanyia kazi agizo la wakuu wa nchi zetu kwamba tuanze kutumia Kiswahili kama lugha ya jumuiya. Asanteni sana. Asante, naomba tumpongeze tena kwa nyingine tafadhali. Haya, nafikiri Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Said Mwinyi, kutokana na maelezo ya mbunge spika wa Bunge la Afrika Mashariki, kwa asilimia ya kina mama duniani ilikuwa kubwa, asilimia 60, Sheikh Muhyiddin hapa ataungana na mimi kwa dini ya Kiislamu kina mama kuchukua 4. Yeah. Sio wengi waliopiga makofi, maana si wengi wanaolitaka hili. Mheshimiwa Rais, naomba sasa, kwa vile tumekaa kwa muda mwingi, baridi imetupiga kidogo na tumeanza kuingia katika mkutano huu sasa kimawazo zaidi, na sisi Waswahili tunasema kazi na dawa. Naomba sasa niwakaribishe Tatu Women Group ili kwanza watupe pumziko la burudani, halafu tuendelee na ratiba yetu. Karibuni sana.
Asante sana. Biamina oye. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kule Golden Tulip tulikuzingua kwa Yasini 3. Na hapa leo 3, 6 hizo. Na zinazofuata nyingine hakuna hasija atakayokupata. Mheshimiwa, hii inadhihirisha dhahiri kwamba kina mama wana uwezo mkubwa sana. Kwa hivyo mama yetu Bi Mariam Hamdani, mkongwe huyu, leo kasema ninakuja mwenyewe. Ingawaji pembeni sasa, kwa vile hii for she bado inafanya kazi, pembeni pia yupo Profesa Muhammad Ilyas. Naomba asimame aonekane. Kwa hivyo kweli tunashirikiana kwa pamoja. Mheshimiwa Rais, sasa baada ya burudani hii kutoka kwa Tausi Tarab Women Group, naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Omar Said Shaban, Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda, ili aje hapa tuhutubie naye. Baada ya hapo atumie nafasi hiyo kukaribisha wewe Mheshimiwa Rais wetu Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi utuhutubie, na baadaye tuende na utaratibu. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa, alipokuja Speaker Martin Gonga amenipa changamoto kubwa kidogo, na hasa aliposema kwamba kuna agizo la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanza kutumika kwa lugha ya Kiswahili. Sasa lakini si hilo tu, pia kwa ufasaha wa Kiswahili chake. Lakini kwa wale wasomfahamu vizuri, Mheshimiwa Speaker Martin Gonga ameishi sana Tanzania na amesoma mpaka chuo kikuu, kuanzia sekondari mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo kuwa Speaker wa Bunge la Afrika Mashariki na kuwa balozi wa kutumia Kiswahili ni mtu sahihi. Lakini Mheshimiwa Rais, nilishakuomba radhi kwamba mimi sikujiandaa kuzungumza Kiswahili kwenye kwa hiyo naomba pia uniruhusu niwaombe radhi wajumbe wengine waalikwa waliohudhuria hapa, lakini nami naahidi unless pale itakuwa inahitajika na itakuwa lazima, pengine hii itakuwa ndio hotuba yangu ya mwisho kutumia Kiingereza. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Right Honorable Martin Gonga, East African Legislative Assembly Speaker, Engineer Zain Ahmed Said, Secretary to the Revolutionary Council and Chief Secretary to the Revolutionary Government of Zanzibar, Honorable Ministers present, Dr. Islam Saif Salem, Principal Secretary, Ministry of Trade and Industrial Development, Zanzibar, Madam Julika Amriloso, Chairperson of Pan-African Center for Policy Studies, our host, Regional Commissioner Idrissa Kitwana Mustafa, distinguished person of this forum, forum delegates and business leaders, ladies and gentlemen, good morning. Your Excellency also wants to recognize special recognitions of former Minister of Trade and Industry, Ambassador Amina Salumwali, who is here today, but also members from East African Legislative Assembly who are here today with us. Your Excellency, we are very glad that you could spare some time to be with us this morning. We always treasure memories of your presence among us. Coming from Dodoma this morning, knowing the fact that you have had a busy week this week, but you still managed to
join us. Your Excellency, the task assigned to me this morning is to welcome you to give your keynote address to the participants. But with your permission, Mr. President, allow me to speak a few issues regarding the theme of these symposiums, which is a wider topic on women in intra-Africa trade. But for the purpose of the symposiums, it will focus on overcoming organizational challenge for a successful implementation of the African Continental Free Trade Area. Your Excellency, intra-African trade is a key to economic transformation of the continent. This is the reason why on the 18th Ordinary Session of Assembly of Heads of States and the government held in Addis Ababa from 29th to 30th of January 2012, the decision was adopted to create Continental Free Trade Area, CFTA. And later, the agreement was presented in Kigali for signature during the extraordinary summit. Your Excellency, as of today, the total of 49 out of 55 AU member states signed the consolidated text of FCTA agreement. 47 signed the Kigali Declaration and 30 signed the Protocol of Free Movement. Currently, 38 countries have deposited their instruments of AFCFTA ratification with the chairperson of African Union Commission, while 41 countries have complied with their domestic requirements for the ratification of AFCFTA agreement. I have the pleasure to inform the participants that the United Republic of Tanzania has ratified the agreement. Your Excellency, I want to thank you personally for your leadership on this matter. When I presented the agenda of AFCFTA agreement to the Cabinet as a newly appointed minister by then, you were very positive and keenly interested. However, you gave us firm instructions to work on. One is to ensure that we strategize to benefit from the opportunities and the privileges associated with the Continental Free Trade Area. Second, Zanzibar should not become dumping place for products coming from other African nations within the continent. And the third, our manufacturers become competitive players of the intra-African trade. You emphasize that African Continental Free Trade Area should, for Tanzania, be a manufacturing zone and not just a trading zone. Otherwise, we would have succeeded in creating a well-organized consumption zone for imported raw materials, machineries, and equipment from others. Your Excellency, I strongly believe that this vision, as enshrined in our development agenda, is possible, and there is a clear path toward achieving it. How do we get there? Greater effort will be needed by African nations to improve coordination, interagency cooperation, ensure stability of the policy environment, and avoid reversals to assure investors. Let's change our perspective away from simply import substitution to high-value export-oriented manufacturing. The source of our greater wealth will come from having strong manufacturing capacity for competitiveness in regional trade and integration into global value chain. African countries, including Tanzania, have had the policies, templates, and programs for industrializations and expanding industrial manufacturing for decades. Our national development plans emphasize industrializations. They are well good policies, but there is a need to close a huge gap between policy ideas and implementation. It's time to change from being inward-looking to outward-looking. Let us be bold. Let us rise with greater ambition. Let us from the inside prepare for this greater future for Africa, a dominant African nation in global manufacturing. Vietnam has done it. Malaysia has done it. Singapore has done it. China has done it. This is African time. This is women time. Let's make it happen. Your Excellency, ladies and gentlemen,
speaking of women in intra-African trade and how we can overcome the organizational challenges for a successful implementation of the African Continental Free Trade Area, member states have role on this. They are expected to develop national implementation strategies to operationalize the AFCFTA agreement. Government must mainstream gender and youth into these strategies. While gender and youth sensitivity trade policies must be developed and implemented to ensure that these groups are able to leverage the transformation potentials of trade expansion under AFCFTA. At our ministry level, we shall give consideration to the sensitivity of this issue when we advise on policy and enacting laws relating to trade. It is also imperative for women and youth to be at the center of trade policy analysis, deliberations, and negotiations at the national and regional level, which is critical to promoting their effective participations and meaningful engagement in trade process. And I believe, Honorable Speaker of East African Legislative Assembly will agree that women in the Parliament have an active role to play on this. Your Excellency, ladies and gentlemen, I have learned from today's program that these issues will be debated here on its bigger picture. I believe you will also pose critical challenges to our panelists in your keynote address, which we all wait to hear. Therefore, without any further ado, let me at this point humbly welcome you to address the audience, Your Excellency. I thank you for your kind attention. Mheshimiwa Omar Said Shaban, Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda, Mheshimiwa Martin Ngoga, Spika wa Bunge la Afrika Mashariki, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Bibi Judika Amri Lawson, Mwenyekiti wa Pan African Center for Policy Studies, Bibi Monica Hangi, Mkurugenzi mkaazi wa Tanzania and East Africa Partnership Trademark East Africa, waheshimiwa mawaziri mliopo, waheshimiwa wabunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi mliopo, viongozi wa vyama mbalimbali vya siasa, Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi, ndugu makatibu wakuu mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Assalamu alaikum. Naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana hapa leo kwa ajili ya kufanya kongamano la tatu la Arusha kuhusu ubora wa taasisi za umma, yaani the third edition of the Arusha Symposium on the Quality of Public Institutions. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa taasisi ya Pan African Center for Policy Studies kwa kuchagua kufanya kongamano hili hapa Zanzibar. Aidha, shukrani zangu ziende kwa uongozi wa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kwa kushirikiana na taasisi hiyo katika kufanikisha maandalizi ya kongamano hili na kwa kunialika kuwa mgeni rasmi. Kabla sijaendelea na hotuba yangu, nachukua fursa hii kuwakaribisha Zanzibar washiriki wote kutoka nje ya nchi.
Taasisi nyingi za kikanda na kimataifa zimekuwa zikiomba kuja kufanya mikutano yao mbalimbali hapa Zanzibar baada ya kuridhika na mazingira yetu mazuri na ukarimu wa watu wake. Kwa hivyo nachukua fursa hii kusema karibuni sana. Ndugu washiriki wa kongamano na ndugu wananchi, nimevutiwa sana na kauli mbiu ya kongamano hili isemayo Women in Intra-African Trade, Overcoming Organizational Challenges for a Successful Implementation of the African Free Trade Area Beyond Borders and Boundaries. Tafsiri isiyo rasmi ya kauli mbiu hii ni nafasi ya wanawake barani Afrika katika kukabiliana na changamoto za kimfumo zilizopo ili utekelezaji wa malengo ya kuanzisha kwa eneo huru la biashara Afrika yaweze kufikiwa. Kwa hakika hiyo ni kauli mbiu nzuri, kwani bila ya kushirikishwa wanawake kikamilifu katika kukabiliana na changamoto zilizopo katika sekta ya biashara na ujasiriamali, hatutoweza kupata mafanikio, sio tu katika utekelezaji malengo ya eneo huru la barani Afrika, bali pia katika utekelezaji wa malengo na mipango ya kuanzishwa jumuiya mbalimbali za kikanda. Ndugu washiriki wa kongamano na ndugu wananchi, tukifahamu malengo na historia ya kuanzishwa eneo huru la biashara barani Afrika, ndipo tutaweza kufahamu vyema umuhimu wa ushiriki wa watu wa jinsia zote bila ubaguzi. Katika karne hii ya 21, nafasi ya mwanamke katika sekta ya biashara na ujasiriamali imezidi kupanuka. Idadi ya wanawake wanaojishughulisha na biashara katika ngazi ya taifa katika nchi mbalimbali barani Afrika imeongezeka, na vile vile idadi ya wafanyabiashara wanawake katika ngazi ya kimataifa duniani kote imeongezeka. Ni dhahiri kuwa maendeleo haya lazima yaambatane na jitihada za kutatua changamoto zilizopo ambazo ni kikwazo kwa wanawake katika maendeleo ya biashara. Ndugu washiriki wa kongamano na ndugu wananchi, licha ya mafanikio yaliyopatikana barani Afrika baada ya kuundwa kwa Umoja wa Afrika, kulionekana kuna haja ya kuwa na eneo huru la biashara barani Afrika ili kuimarisha maendeleo ya kiuchumi pamoja na kuimarisha uhusiano wa karibu baina ya raia wa nchi mbalimbali kupitia biashara. Umoja wa nchi za Afrika uligundua kuwa kuna mapungufu makubwa katika ushirikiano wa kiuchumi na biashara, hata kwa zile bidhaa na huduma ambazo zinaweza kupatikana miongoni mwa nchi wanachama wa umoja huo. Kwa ujumla, biashara miongoni mwa nchi za Kiafrika, yani intra-African trade, inakadiriwa kuwa chini ya 27%, ambapo biashara kati ya Tanzania na nchi za Afrika ni chini ya 13%. Asilimia kubwa ya nchi za Afrika huwa zinafanya biashara na huduma katika bara la Asia, Ulaya na Marekani. Kufuatia hali hiyo, mkutano wa 18 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika uliofanyika mwezi Januari 2012 mjini Addis Ababa, Ethiopia, pamoja na mambo mengine, ulipitisha azimio la uanzishwaji wa eneo huru la Afrika kwa nchi za Afrika ifikapo mwaka 2017. Uamuzi huo ulikuwa ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda 2063 ya maazimio ya Umoja wa Afrika yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kibiashara na huduma miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika. Ndugu washiriki wa kongamano, mabibi na mabwana, mkataba huu uliandaliwa na kutiwa saini na wakuu wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika tarehe 21 Machi 2018 Kigali nchini Rwanda, na mwezi Septemba mwaka wa 2021 Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liliridhia makubaliano ya kuanzishwa eneo huru la biashara barani Afrika. Faida kubwa ya umoja huu ni kuendeleza uchumi na kuimarisha ushirikiano wa biashara na uwekezaji miongoni mwa nchi za Afrika.
Utekelezaji wa makubaliano haya utawezesha nchi wanachama wa Umoja wa Afrika hatimaye kufikia umoja wa forodha. Hata hivyo, kama nilivyosema awali, ili faida za kuanzisha eneo huru la biashara barani Afrika zipatikane, lazima pawe na ushiriki huru usiwe na vikwazo ama vya kisheria au vya kijinsia dhidi ya raia wa nchi wanachama. Kwa hivyo, nimefurahi kwamba mmeliandaa kongamano hili kwa ajili ya kujadili changamoto mnazohisi ni vikwazo kwa wanawake katika kufanikisha utekelezaji wa malengo yaliyopo na kuanzishwa kwa eneo huru la biashara barani Afrika. Ndugu washiriki wa kongamano, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, nimefurahi kuona kwamba washiriki wa kongamano hili ni wataalamu mliobobea katika masuala ya uchumi, biashara, sheria, uongozi na fani nyingine. Vile vile naamini kwamba wapo hapa wanaharakati katika masuala muhimu ya maendeleo na haki za wanawake. Ni dhahiri kwamba makundi yote haya yana uzoefu na taaluma kubwa katika kuzijadili na kuzitafutia ufumbuzi changamoto zinazowakabili wanawake. Kwa hivyo, naomba mjisikie huru kutoa michango na rai mbalimbali ili kuweza kuyafikia malengo ya kongamano hili. Naamini kwamba kwa muda huu wa siku 3 mtakazokuwa hapa, mtaweza kujadili kwa kina kila eneo ambalo ni muhimu katika utekelezaji wa malengo ya kuanzishwa kwa eneo huru la biashara barani Afrika. Ahadi yangu ni kwamba Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itatekeleza maazimio yatakayopitishwa katika kongamano hili. Ndugu washiriki wa kongamano, mabibi na mabwana, naamini kwamba wawasilishaji wote ni wataalamu waliobobea na wana mbinu nyingi za kuchochea ari na hamasa kwa wengine kutoa michango yao. Natoa shukrani zangu kwa mara nyingine kwa taasisi ya Pan African Center for Policy Studies kwa kunialika na kuchagua kuja kufanya kongamano hili hapa Zanzibar. Vile vile shukrani zangu za dhati ziende kwa vyombo vya habari, wasanii wetu waliotutumbuiza hapa, na wale wote walioshiriki kwa namna mbalimbali katika kufanikisha kongamano hili. Kwa mara nyingine nikukaribisheni nyote Zanzibar. Ni matumaini yangu kwamba vile vile mtatumia fursa hii kuvitembelea vivutio vyetu vya utalii hapa Zanzibar. Karibuni kuutembelea mji mkongwe wa Zanzibar ambao umebeba historia kubwa yenye kuvutia ya nchi yetu. Baada ya kusema hayo, sasa napenda kutamka kwamba kongamano la 3 la Arusha kuhusu ubora wa taasisi za umma katika bara la Afrika limezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kwa hotuba hiyo. Na kwa hakika tumefikia lengo kabisa. Na mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, hiyo ilikuwa ni hotuba fupi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi leo hii katika ufunguzi wa mkutano huu. Na tumesikia ameongea maneno mazuri. Mheshimiwa Rais amezungumza hapo, amesema na kwamba bila kushirikisha wanawake hatuwezi kufikia malengo, hususan katika swala zima la biashara, kwa sababu asilimia kubwa ya wajasiriamali ni wanawake, na nafasi ya mwanamke katika biashara kimataifa imeweza kuongezeka. Na sasa ili tuweze kufikia malengo, basi ni lazima washirikishwe wanawake katika ile mipango mikakati kuhakikisha kwamba tunazidi kuweza kuvuka boda. Lakini pia Mheshimiwa Rais amesema kwamba ili tuweze kufikia mbali zaidi ni lazima basi zile changamoto zilizokuwepo zitatuliwe katika kufanikisha haya ambayo yamezungumzwa katika mkutano huu leo, na kusisitiza ya kwamba wale ambao watakao kwenda kutoa maoni yao, mawazo yao, kuzielezea changamoto, wawe huru kuweza kuzielezea ili ziweze kujulikana basi na ziweze kutatuliwa, ziweze kufanyiwa uchambuzi kwa wale ambao watakokuwa wanatoa michango mbalimbali leo katika mkutano huu. Lakini vile vile yeye ameahidi kwamba serikali yake itakuwa bega kwa bega kuzitatua na kuzifanyia kazi zile changamoto zote ambazo zitakazokwenda
kuadhimiwa katika mkutano huu. Yani lile azimio, zile changamoto zile ambazo zitakuwepo ndani ya azimio, basi yeye ameahidi kupitia serikali yake zitakwenda kutatuliwa. Na zoezi ambalo linaloendelea hivi sasa, mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, ni nje ya ukumbi huu ambako inakwenda kupigwa picha ile ya pamoja waandaji wa mkutano huu pamoja na viongozi mbalimbali ambao wameweza kuhudhuria mkutano huu, ambao huu ni watatu toka kuanzishwa kwa mkutano huu, na mikutano mingine ilikuwa imefanyika pale Arusha, lakini kwa mwaka huu wa 2021 hapa Zanzibar ndio kwa mara ya kwanza. Mikutano miwili imefanyika kule Arusha, lakini kwa Zanzibar hapa ndio mara ya kwanza mkutano huu unafanyika. Kwa hiyo bila shaka na kufanyika kwake hapa Zanzibar ni taswira kwamba kipo kitu ambacho kwa Zanzibar kimeweza kuonekana, na naamini pia Zanzibar kuna changamoto zake ambazo kupitia mkutano huu zitakwenda kuzungumzwa na hatimaye zitakwenda kutatuliwa. Na ni kwamba tu nikufahamishe mkutano huu, mtazamaji, ambao tayari Mheshimiwa Rais amekwisha kuufungua rasmi. Ni mkutano ambao wamealikwa mataifa tofauti tofauti, wasomi, wataalamu, wajasiriamali pamoja na watendaji wa serikali, lakini pia Baraza la Wawakilishi pia nao wameweza kualikwa katika mkutano huu kwa namna moja ama nyingine, ili changamoto zitakazoorodheshwa ambazo moja kwa moja kama zitakuwa zinagusa miswada mbalimbali pale katika Baraza la Wawakilishi, basi na wao wapo hapa watasikia na kuweza kwenda kuziwakilisha barazani na hatimaye kwenda kuzitatua ama kuzipatia ufumbuzi. Na nikukumbushe tu mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, huu ulikuwa ni ufunguzi wa mkutano wa Tatu wa kupaza sauti za wanawake katika biashara, lakini pia lengo ilikuwa ni kuimarisha sera na kuelezea changamoto katika biashara. Lakini pia kama ambavyo tulivyoona hapo awali, pia Pan Africa Center for Policy Studies, mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, wao ndio ambao kwa asilimia kubwa sana wanahusika kuweza kuzipush zile agenda za wanawake katika masuala haya ya kibiashara, ili tu kufikia 2063 basi tuweze kufikia yale malengo ya uchumi wa juu, ambalo ndio lengo sasa la bara zima la Afrika. Sisi la ziada hatuna, mtazamaji wa Zanzibar Cable Television, kutoka hapa Hotel Verde. Shukrani sana kwa kuwa na sisi katika matangazo haya ambako tayari mkutano ushafunguliwa rasmi na bila shaka utaendelea kwa siku 3 hapa, lakini sisi kwa leo tunaishia hapa. Shukrani sana kwa kuwa na sisi. Na kumbuka mtazamaji, matangazo haya basi yalikuwa yakiongozwa na Isa Alaki, lakini pia makameramani walikuwa ni Kamal, Abdallah Makame, Sefu bin Ali, na mtangazaji ilikuwa ni mimi Naima Zuberi. Lakini pia mrusha matangazo kutokea pale katika studio zetu za Mazizini. Shukrani sana kwa wenzetu waliokuwepo huko, Hussein Miraji. Mimi nikutakie tu utazamaji mwema wa yale ambayo yanaendelea kutoka hapa Zanzibar Cable